Gopijana Vallabha Giridhari Sudanandana Bhajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Спасибо. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Really nice flowers. It's nice flowers. Очень замечательные цветы. Flowers in Kali Yuga don't smell so good. В Кали-югу цветы не особо пахнут. But here in Mayapur they smell really nice. Yeah? Но в Майпуре очень приятно пахнут. Where I live in Radhakala Chanjidam, we buy a lot of flowers for the deities from South America. И там, где я живу, мы покупаем божествам цветы из Южной Америки. And they look good. И они выглядят хорошо. They have no smell. Но там запаха нет. Roses, carnations, so many flowers. Разные цветы, розы и другие. When Srila Prabhupada was here, I remember flowers smelled really nice. И когда Шрила Прабхупада здесь был, он говорил, что цветы здесь очень приятно пахнут. In 1976, I was in New York. И в 1976 году я был в Нью-Йорке. And some devotees brought a whole garland of lotus flowers to Srila Prabhupada from Hawaii. И преданные привезли Шриле Прабхупаде огромную гирлянду из лотосов из Гавайев. You could smell them like from 3 meters away. И они пахли там на 3 метра. One time, there was a whole garland of roses that smelled really nice. И там была тоже однажды очень большая гирлянда из роз. And my grandmother, she visited the temple. А моя бабушка, она как раз пришла в храм. And some devotee gave her this flower garland of roses. И они дали ей эту красивую гирлянду из роз. It smelled so nice that she kept it. И она настолько приятно пахла, что она сохранила ее. And she put it in a jar. Она положила ее в банку. And she passed away, 91 years old. И она оставила тело, ей было 91 год. With the garland from Radha Govinda just above her head. И у нее как раз над головой была эта банка от этой гирлянды от Радха Говинды. There was a big change in America called the hippie movement. И в Америке это произошла большая перемена, которая называлась движение хиппи. Where young people in America wanted to be different than their ancestors. И когда молодые люди в Америке захотели отличаться от своих предков. And Srila Prabhupada landed in California right when such a movement was taking place. И Шрила Прабхупада приехал в Калифорнию, туда, где как раз это движение началось. And historians don't always give credit to Srila Prabhupada. They don't. И историки, они как бы не описывают заслугу этой Шрилы Прабхупады. But we know that Prabhupada was the one who actually made the changes. Но на самом деле именно благодаря Прабхупаде эти перемены, они произошли. They had a slogan called flower power. И у них был такой слоган, это «Сила цветов». So, where did the hippies get the flowers from?
И откуда хиппи-то цветы вообще у них были? Srila Prabhupada brought flowers. Шрила Прабхупада принес эти цветы. It was his idea that was Rati Yatra and then flowers for the garlands, for the deities, flowers on the cart. Prabhupada brought in flower power. И вот эти цветы на Радхаятру, гирлянды, вот эти множество цветов для украшения божеств, именно вот это цветы, эту идею как бы привнес Шрила Прабхупада. And another thing they had was called love beads. Love Beads. Beads like Japamala beads. Ага. Love beads? Yeah, beads are just like these are Tulsi beads. They're little beads. И в Америке есть такие бусы любви. Ага. And then our Japamala, they're bigger beads. А джапа у нас побольше. So these are called beads. И вот это мы называем бусы. What do you call them in Russian? Like, yeah, we have, this is different word for what you chant, but there is like a beads you mean you wear, yeah? Well, they wore beads, Ага. but actually what they were wearing was Japamalas that Prabhupada then had brought, and the devotees, they made Japamala beads. You know? They used local beads. И что вот эти бусы любви, это на самом деле это четки, которые, ну, как бы представил западному миру Шрила Прабхупада, а люди их просто носили и называли их бусы любви. So Prabhupada brought the love beads. И Прабхупада принес это, бусы любви. And Prabhupada brought vegetarianism. И Прабхупада принес вегетарианство. You know, that was something that was almost unheard of in America before Prabhupada came. И до Прабхупады об этом практически никто в Америке не знал. I think in Russia also there wasn't much vegetarianism before Krishna consciousness. И в России, да, я тоже, насколько понимаю, что до сознания Кришны вегетарианство было там не особо развито. I know that I remember Ananta Shakti was charged with by the courts in Moscow that by preaching for vegetarianism he was harming people's health. И Ананта Шакти, я помню, что ему присудили в суде в Москве именно одной из статей, что ему приписали, это то, что он проповедовал вегетарианство, тем самым вредя здоровью людей. Ананта Шакти. The idea was that if people stopped eating meat, they would die. И что они думали так, что человек перестает есть мясо, значит он умрет. So Prabhupada changed the world in so many ways. И Прабхупада поменял мир очень разными способами. And especially by bringing the Śrīmad-Bhāgavatam. Не особенно принеся Шримад-Бхагаватам. Prabhupada brought us a wealth of knowledge. Прабхупада принес нам это богатство знания. We're reading text 31 or 32? 32 and 33, okay. 33 is on the board. Which one's on the board? Last one, 33. Okay, we'll start with Kesha Prasadhanam Twatra Kaminiya Kamina Kritam Tani Chudayata Kantam Upavishtam Ihadruvam Kesha Prasadanam Twatra Kaminya Kamina Kritam Tani Chudayata Kantam Upavishtam Ihadruvam Kesha Prasadanam Twatra Kaminiya Kamina Kritam Tani Chudayata Kantam Upavishtam Ihadruvam. Prabhu.
Киша прасаданам тватра каминьях камина критам тани чудаята кантам упавиштам ихадрувам. Mataji's? Киша прасаданам тватрам каминьях камина критам Kaminiya kamina kritam. тани чудая кантам Anichudayata kantam. упавиштам и хадрувам. Upavistami hadrivam. Каминях камина критам тани чудая такантам упавиштам и хатхрувам. Translation. Just see how in this place, dear Krishna collected flowers for his beloved. Текст 32. Взгляните, на этом месте наш любимый Кришна собирал цветы для своей возлюбленной. Here he has left the impression of only the front part of his feet, Здесь отпечатались лишь передние части его стоп, because he was standing on his toes to reach the flowers. так как, пытаясь дотянуться до цветов, он встал на цыпочки. Certainly Krishna sat down here Без сомнения, здесь Кришна усадил свою подругу на землю with his girlfriend to arrange her hair. и стал заплетать ей волосы. The lusty boy must have made a crown, Скорее всего, этот пылкий юноша сделал для своей подруги корону for that lusty girl out of the flowers he had collected. из собранных цветов. Purport. The Acharyas explained that Sri Krishna wanted to decorate Radharani's hair. Комментарий. Ачарья объясняет, что Шри Кришна захотел украсить волосы Радхарани собранными им лесными цветами. With the forest flowers he had collected. Собранными им лесными цветами. Therefore, they sat down together, facing the same direction, Для этого они уселись на землю друг за другом. with Radharani between Krishna's knees. Радхарани сидела между коленями Кришны, And Krishna proceeded to arrange her hair спиной к нему, а Кришна украшал ее волосы цветами. with flowers and make a flower crown for her, И так он сделал для нее венок из цветов coronating her as the goddess of the forest. и короновал ее как богиню леса Вриндавана. Thus the romantic young boy and girl played and joked together in Vrindavan. Так двое возлюбленных развлекались и шутили, наслаждаясь обществом друг друга в лесу Вриндавана. We're happy that we get to read Krishna's most intimate pastimes. И мы очень счастливы читать очень самые сокровенные игры Кришны. I read a letter once that Prabhupada said that we should read the whole Śrīmad-Bhāgavatam. Я недавно прочитал письмо, где Шрила Прабхупада говорит, что мы должны прочитать весь Śrīmad-Bhāgavatam. So we begin with the first canto, and he said within 50 years, you'll have read all 11 cantos by going to class. For how many years? In the letter, he said 50 years. 50 years. 50, yeah. И Шрила Прабхупада сказал, что мы должны начинать с первой песни, за 50 лет мы прочитаем весь Бхагаватам. Exactly how long it takes, I know varies, but in the letter he said 50 years. Я знаю, что в разных местах говорится по-разному, времени это займет, но вот в этом письме он говорил про 50 лет. So sometimes devotees, they get to the end of the 9th canto and revert back to the first canto. И иногда преданные делают так, они дочитывают до 9-ю песню, прочитывают и возвращаются к первой. That Krishna's intimate pastimes with the gopis is like, oh, you don't want to go there. Что и эти сокровенные игры Кришны с Гопи, но нет, туда не стоит ходить. And it's certainly true that to read Krishna's pastimes with the gopis without having understood the first 9 cantos of Bhagavatam is
a way to become misunderstanding. И, конечно же, если вы начать читать игры с Гопи, не изучив эти 9 предыдущих песней, то, конечно же, это приведет к неправильному пониманию. The gopis always understood how Krishna was God. И гопи, они всегда понимали, что как Кришна является Богом. Actually, they were great scholars. Они на самом деле великие ученые. They were some of the gopis were some of the greatest scholars in Vaishnava history. И гопи, они величайшие ученые в вайшнавской истории. In our line, Rupa Goswami, for instance, is one of the gopis. И, например, в нашей линии Рупа Госвами, он один из гопи. Одна из гопи. Bhaktivinoda Thakur is one of the gopis. Бхактивинода Тхакур один из гопи. Одна из гопи. Yeah, one time Bhaktivinoda Thakur saw Krishna performing the rasa dance here on the east bank of the river Ganga. И однажды Бхактивинода Тхакур увидел, как Кришна совершает танец раса на восточном берегу Ганги. He saw Krishna performing the rasa dance, and he saw himself as one of the manjaris serving Krishna. И он, увидя, как Кришна танцует с гопи, он увидел себя как одну из манджари, которые служат Кришне. So, what we have here is love of God. И то, что у нас здесь есть, это любовь к Богу. It's actually the most basic understanding in any bona fide religion. Every authorized religion leads to love of God. И это является сутью и целью каждой авторитетной религии, любовь к Богу. Prabhupada would always say that any religious process is good if it teaches you to love God. И Шрила Прабхупада говорил, что любой религиозный процесс хорош, если он учит вас любви к Богу. Like I was brought up in Christianity. Например, я вырос в христианстве. Our family was part of the Northminster Presbyterian Church. И моя семья была частью Северной Пресвитерианской церкви. When I came to ISKCON temple the first time, I'd gone to church in the morning. И первый раз, когда попал в Исконовский храм, утром я до этого был в церкви. I didn't know anything about Eastern religion or Bhagavad Gita or anything like that. Я понятия на тот момент ничего не знал про восточные религии, про Бхагавад-гиту или что-то в этом роде. But I knew that I should love God. Но я знал, что я должен любить Бога. Because Lord Jesus Christ, He taught, His main teachings were that you should love God and love all other living entities. Потому что главное учение Господа Иисуса Христа заключалось в том, что вы должны полюбить Бога и все Его творения. So, the Śrīmad-Bhāgavatam describes who God is from the beginning. И Śrīmad-Bhāgavatam с самого начала описывает, кем является Господь. Janmādyasa yatā nivyād taratāśchartesu abhigna sarat tene brahma hidaya yada avake kavaye. That God is the source of everyone. Что Господь является источником каждого. From His navel comes Lord Brahma. Из его пупка появляется Господь Брахма. The creator of the universe. Создатель Вселенной. So, like when I was on Polish, Lakshmana Shringator, Indradumna Swami would always talk about who God is. И когда я был на польском туре Индрадюмна Махараджа, там Махарадж всегда говорил о том, кем же является Господь. Every day Indradumna Swami would give a similar lecture. И каждый день Индрадюмна Свами давал похожую лекцию. For the public that doesn't know anything about Krishna consciousness. Публичную лекцию для людей, которые ничего не знали о сознании Кришны. He would say how we're not the body. И он говорил, что мы не тело. And he said that just like you see, when you see a car go by, you say, "Oh, there goes my friend." И когда мы видим, проезжает машина, мы говорим: "О, мой друг едет." And you don't mean the car. И говоря это, вы не имеете в виду машину. You mean the person driving the car. Вы имеете в виду личность, которая за рулем этой машины. And then he would talk about how there's God, the Supreme Lord. И также он говорил о Боге, о Верховном Господе.
And God has different names all over the world. И по всему миру у Бога есть много разных имен. So just like the sun is called different names, but it's the same sun. Точно так же, как Солнце в разных языках называется по-разному, но это то же самое Солнце. In South America, the sun is called Sol. Например, в Южной Америке Солнце называется Sol. In America, it's called the sun, or English-speaking countries. На английском называется Sun. What's the Russian word for sun? Солнце. Huh? Солнце. Солнце. Okay. Different names, same sun. Разные имена, но Солнце то же самое. Similarly, the Supreme Lord, the Supreme Being, has different names. И точно так же Верховный Господь, Верховное Живое Существо едино, но у него разные имена. Like Bog, Как Бог. or in Dios in South America, in Spanish. Dios. Dios. И на испанском в Южной Америке называют Dios. God in English. Как God на английском. In Filipino, it's Panginoon. И вот так вот это на филиппинском. Panginoon means the head, the chief, the biggest head. И это значит самый, как бы, господин Господь, то есть самый главный. So another name for God is Krishna, И другое имя для Бога это Кришна, who means the all-attractive, что значит всепривлекающий, the one who possesses all the opulences. который обладает всеми достояниями. I was on Polish tour for 2 years, И на польском туре я был 2 года. and I never got tired of Indradumna Swami's lecture. И мне никогда не надоедали эти лекции Дранёмна с вами. Every time he would give the same speech, Каждый раз он одну и ту же лекцию давал. and I was always sitting with the rest of the audience right on the bench, listening. А я всегда вместе с аудиторией сидел там на скамейке и слушал. So that's why I remember what he said. Поэтому я помню, что он рассказывал. So God is the supreme enjoyer. И Господь, Он верховный наслаждающийся. So what does God do with himself to enjoy? И чем же Господь занимается, чтобы наслаждаться? Well, he expands his pleasure potencies. Он распространяет свои энергии наслаждения. For Srimati Radharani, Вначале Шримати Радхарани, and Radharani expands as the goddesses of fortune, потом Шримати Радхарани распространяет себя в богиню удачи, the damsels of Vraja, в жительниц Вриндавана and the queens of Dwarka. и цариц Двараки. And the goddess of fortune expands as Durga Devi. А потом богиня удачи, она распространяет себя в Дургу Деви, Who expands as Mahamaya, которая потом распространяет себя в Махамае, and Mahamaya expands as all the other women throughout the universe. а Махамая распространяет себя во всех женщин по всем вселенным. So that's the source of the female gender. И это источник этого женского начала. So these women are very, very simple. И женщины, они очень простые. They're actually great scholars, but for Krishna's pleasure, they come off as being less intelligent. Они очень разумны, но для удовольствия Кришны они ведут себя как будто менее разумные. They wander through the forest and they talk to the flowers and the trees, and the bumblebees. Они ходят там по лесу, они разговаривают с деревьями, с цветами, с пчелами. They're gone mad by separation from Krishna. И они обезумели от разлуки с Кришной. And Krishna, he likes to be associate. The highest devotees are in the female form. И Кришне нравится общаться, что его самые сокровенные преданные, они принимают женские формы. When I was in Chicago in 1975, Srila Prabhupada arrived there and met with a female reporter. Когда был в Чикаго в 1975 году, туда приехал Шрила Прабхупада, и Шрила Прабхупада встретился с женщиной-репортером. Prabhupada gave a press conference. И Прабхупада провел пресс-конференцию. And the female reporter was very
she had such a great opportunity to have Prabhupada's association. И эта женщина-репортер, у нее была такая удивительная возможность получить общение с Шрилой Прабхупадой. She could have learned all about who Krishna is and who she is. Она могла узнать, кто такой Кришна, кем она является. She was all charged up about trying to challenge Prabhupada. Но она была настроена на то, чтобы бросить Прабхупаде вызов. Because she had read in Bhagavad Gita that women are less intelligent. Потому что в Бхагавад-гите она прочитала, что женщины менее разумны. So she said to Prabhupada, you know, how can you say that women are less intelligent? И она сказала Шриле Прабхупаде, как вы можете это говорить, что женщины менее разумны? Because in the West, women are taught what's called gender equality. Потому что на Западе женщин учат этому равенству полов. Prabhupada said that this gender equality or women's progress, all this is actually coming from men who don't want, demoniac men who don't want to take care of women. И Шрила Прабхупада сказал, что на самом деле вся эта идея гендерного равенства происходит от демонических мужчин, которые не хотят заботиться о женщинах. They want to eliminate protection of women. Они хотят убрать эту защиту, уничтожить защиту женщин. And they want to eliminate protection of cows. Они хотят убрать защиту коров. And they want to eliminate protection of Brahmins. И хотят избавиться от защиты браманов. This is what demons like to do. Это то, чем демонам им нравится заниматься. Eliminate protection. Убирать защиту. So Prabhupada told the reporter that women have less brain substance than men. И Шрила Прабхупада сказала это репортерше, что у женщин, у них как бы мозгов меньше, чем у мужчин. And the lady became very upset. She wasn't very offended by Prabhupada. И она сильно расстроилась, но на самом деле она не сильно оскорбилась от слов Шрилы Прабхупады. But then Harikesh jumped into the conversation and totally insulted her. Но Харикеш вступился, влез в этот разговор и очень сильно ее оскорбил. But it shouldn't be taken as an offense. Но это не стоит воспринимать как оскорбление. If to be said that we're less intelligent. Если нам говорят, что мы менее разумны. I mean, women have many attributes. Но у женщин есть много качеств. They're very powerful. Они очень могущественны. They're very beautiful. Они очень красивые. Like the gopis were saying that this other gopi, they're talking about Radharani. И они здесь гопи, они говорят, что это гопи, они говорят о Шримати Радхарани. She gets to be with Krishna because of her intense desire to please Krishna and her exquisite beauty. Что она сейчас находится с Кришной благодаря ее уникальному, очень сильному желанию доставить Кришне удовольствие и также из-за ее уникальной красоты. So women are much more beautiful than men. И женщины намного более красивые, чем женщины. Женщины более красивые, чем мужчины. And that Krishna, he liked to be surrounded by beautiful women. И Кришна любит быть окруженным красивыми женщинами. It's described in the 9th canto of the Bhagavatam that a woman's beauty on the earth planet is a temporary part of her life. И в 9-й песне описывается, что женская красота является всего лишь временной частью ее жизни. It's compared to like a flower. И сравнивается с цветком. Beginning, it's like a little bud, like a child. В начале это такой как бы бутон, как вот ребенок. Then as a teenager, it blossoms. Когда в юношестве он расцветает. And then later on, the beauty fades. И постепенно красота увядает. You Mataji's remember as a teenager, you're overwhelmed with your beauty, right? И все матаджи можете вспомнить, что когда вы были вот в этом юном возрасте, вы все понимали свою красоту. When a girl's young and beautiful, she's always thinking about how do I look. Потому что девочки, они когда молодые, они всегда думают о том, как они выглядят. Like my sister when she was a teenager. Моя сестра, когда она была тинейджером, she would seem to spend hours just brushing her hair and putting on makeup and choosing different clothes to wear. She was just amazed, actually. Она часами могла расчесываться, накрашиваться, выбирать одежду, которую она оденет. The whole world is moving by womanly attraction. И весь мир двигается за счет этой привлекательности женщин. And
women have, Prabhupada said they have less brain substance. И Прабхупада, сказав, что мозг у женщин меньше, чем у мужчин, I remember a year later, he mentioned the incident in Chicago. он через год после этого он упомянул как раз эту ситуацию, которая произошла в Чикаго. He said, in Chicago it caused a great agitation. В Чикаго он известен своим хорошим образованием. I remember I was sitting just a few feet away from Prabhupada when he said this. А я сидел от Шрилы Прабхупады там несколько метров. And he said, I said that women have less brain substance than men. И я сказал, что у женщин размер мозга меньше, чем у мужчин. But actually this is a fact. Но на самом деле это факт. But this should be only stood as a material thing. Но на самом деле это просто материальная вещь. Material consideration. Это материальный взгляд. That men's bodies and women's bodies are different on a material level. Что мужское тело, женское тело различия, они только на материальном уровне. The spirit soul is the same in every body. Но духовная душа, она одинакова в каждом теле. Like you may have different kinds of wood. Точно так же есть разные виды дерева. Like there's this kind of wood. Например, вот такое дерево. The table is made of another kind of wood. Стол сделан из другого дерева. But fire is the same. Но огонь, он одинаковый. I was impressed how Prabhupada could sit there and say that women have less brain substance than men and not offend any of the women. И я был поражен, что Шрила Прабхупада сказал, что у женщин мозг меньше, и в то же самое время это не оскорбило женщин. Because Prabhupada actually really cared about women. Потому что Шрила Прабхупада очень заботился о женщинах. And everybody else. И все знали это. But women always felt very protected by Prabhupada. Around it, they loved Prabhupada. И женщины чувствовали защиту Шрилы Прабхупады, они очень сильно его любили. If you hear the biographies from Yamuna Devi or Mahamaya or Vishaka, Devi Dasi, all these women, they loved Prabhupada with their whole heart. Если вы прочитаете эти биографии Ямуны Деви, Вишаки и Махамайи Деви Даси, то они очень сильно любили Шрилу Прабхупаду. Because material intelligence is just a temporary thing. It comes with the body. We all have more or less of it. Потому что материальный разум, он как бы связан с телом, и поэтому у нас у кого-то больше, у кого-то меньше. Like this devotee here, he's much more intelligent than I am. Ну что вот преданный сидит, он намного более разумный, чем я. He knows how to put all these cables together. Он знает, как все соединять все эти кабеля. He's got these cameras set up so that he's got two views on this computer screen. Что у него тут несколько камер, у него на компьютере там несколько ракурсов. He's broadcasting this class all the way to Russia, Он and Ukraine, and wherever else. Транслирует там по всему миру эту лекцию. So that doesn't mean that if you have less intelligence, you're less of a person. Но это не значит, что если у вас меньше разума, то вы личность хуже. Everybody can love Krishna just as much, no matter how much, whether you're more intelligent or more beautiful or whatever your body is. Каждый может любить Krishna. Каждый может любить Кришну, вне зависимости от того, насколько вы разумны или неразумны, какое у вас тело. То есть вы можете также сильно любить Кришну. Like just the other day, we heard about this Mataji that was a pure devotee of Krishna from birth. Недавно вот мы слушали, эту историю про Матаджи, которая с детства была чистой преданной Господа. She didn't want to get married and get entangled in the material world. Она не хотела выходить замуж и тут запутаться в этом материальном мире. She went to Vrindavan, chanted the holy names. Она пошла в Вриндаван воспевать святые имена. So the gopis, they're all great scholars. They're very highly intelligent men. И гопи, они очень великие ученые, на самом деле, они очень разумные. A lot of them were associates of Lord Ramachandra during his pastimes. Многие из них были спутниками Господа Рамачандры, когда он являл свои игры. Great Vedic scholars. Великие ведические ученые. But they wanted the relationship that Sita had with Lord Ram. Но они хотели и обрести эти отношения, которые были у Ситы с Господом Рамой. The conjugal relationship. Эти любовные отношения. So they took birth as gopis in Krishna's next pastime. И тем самым они стали гопи в играх Кришны.
Because that's a great conjugal relationship is the pleasure potency. Потому что любовные отношения – это суть наслаждения, это энергия наслаждения. Every body has 6 transformations. Каждое тело проходит через эти 6 изменений. We're born. Мы рождаемся. We grow up. Мы растаем. And then we reproduce. Мы воспроизводимся. And then you go into a lot of hard work raising the children. И потом это тяжкий труд, выращивание детей. And then the body dwindles. Потом тело начинает увядать. It starts dwindling a little bit. You know, we start getting a little gray hair. Вначале это понемножку, немножко седых волос. Then we have a lot of gray hair. У меня много седых волос. There's some wrinkles. Потом морщины. And then there's more wrinkles. А потом еще больше морщин. And then, as we see in Bhagavad Gita, it's kind of like a sundial. You know, it just goes tick, 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 tock, tock. И это как death. Это как как часы идут, и они раз, два, три, и потом раз смерть в конце. Then the body goes into oblivion. It just deteriorates. И потом тело просто распадается. I was at a funeral the other day. Я недавно был на похоронах. And I was looking at a dead body. Я смотрел на мертвое тело. Here in the Ganga. Здесь на Ганге. And I could see that the soul is left this body. И я видел, что душа оставила это тело. It's like an old car that's not worth repairing anymore. Как вот старая машина, которую уже нет смысла чинить. Have you ever had an old car that you finally had to just give it up? Был ли у вас такой случай, когда у вас машина старая, и вы уже просто решили от нее отказаться? You keep on trying to fix things, replacing parts. Вначале вы там что-то меняете, какие-то части заменяете. And then finally it's just like, it just costs too much to keep this thing going. Но в какой-то момент вы понимаете, это просто дороже ее поддерживать. Costs more than it's worth. Это дороже стоит, чем она сама, чем она сама. So you give it up. И вы просто оставляете ее. Similarly, the body at a certain point, it just dwindles so much that the soul can't use it anymore. И точно так же тело, оно настолько старится, что увядает, что же тело не может им пользоваться. Душа. Soul leaves the body. И поэтому душа оставляет тело. So the point that Prabhupada made about women being less intelligent and less brain substance was because he cared about them being protected, actually. И когда Шрила Прабхупада говорил о том, что у женщин объем мозга меньше, чем у мужчин, и сказав, что они менее разумны, Прабхупада на самом деле хотел, чтобы о женщинах заботились, их защищали. Women say that they can do anything a man can do. Women can do anything a man can do. И да, женщины могут делать все, что делают мужчины. In the sense that they can take instructions. Что они могут принимать наставления. Or just like when Mataji translates the class. Или, например, Матаджи переводит лекции. You can have a man who has a high intellect. Например, мужчина, у которого сильный интеллект. And then she just translates it, and then she gives the same class. А она переводит эту лекцию, и это та же самая лекция. Without having to think about having to have the same intellect. И даже не имея такого же интеллекта, как у лектора. Like if a man was looking for Krishna in the forest. Если бы мужчина искал Кришну в лесу. Instead of asking the flowers and the trees and the insects where Krishna is. Вместо того, чтобы спрашивать у деревьев, у цветов, у насекомых, где Кришна. He might decide to build a drone, construct a drone. Мужчина бы, наверное, захотел там дрон построить. And mount a camera on it. Камеру прицепить к нему. And then send up the drone and see if he could find Krishna in the forest with that. И послал бы дрон и искал бы там с помощью него Кришну. Or like with a man's brain, a man's brain can construct this building that we're in. Или как, например, разум мужчины, вот он может построить такое здание, в котором мы сейчас находимся. He can use his bigger brains and decide the lighting schematic for this room.
Или, например, продумать разводку проводов или освещение для этой комнаты. There's a direct current power source, an alternate current power source. There's three different cables of ground and positive and negative. И там, например, первичный источник питания, вторичный источник питания, эти три провода, это плюс, минус и земля. And then all those different those cables are all brought into a central control. И все эти кабеля, они выведены в центральный щиток. A woman's mind might think more about what a good color to paint her nails would be. Женщина может подумать о цвете, каким лучше накрасить свои ногти. Right? Or what she wants to wear and how it goes with her hair. Или что одеть, и что будет к прическе подходить. And that's delightful, actually. It's delightful. A women's association. Men are bored without the association of women. И на самом деле в этом вкус жизни, потому что мужчине скучно без общения с женщинами. I mean, in the sense that men are attracted to women. И поэтому мужчины, они привлекаются женщинами. If they're not devotees of Krishna, they usually are totally absorbed in women. И поэтому, если мужчины, они не являются преданными Кришне, то они полностью поглощены женщинами. They get magazines of pictures of women. Они смотрят журналы с фотографиями женщин. They have women's sports. Есть эти женские виды спорта. Gymnastics and skating and. Гимнастика, там катание, это фигурное. You know, that Prabhupada said that they build skyscrapers just to impress the women. И Шрила Прабхупада говорил, что люди строят эти огромные небоскребы просто чтобы поразить женщин. So Krishna, he doesn't want to surround himself with a bunch of rocket scientists. И Кришне не нравится окружать себя какой-то группой ученых, которые занимаются постройкой ракет. He likes to be with beautiful young girls. Ему нравится быть в обществе молодых юных девушек. Because he's God. Потому что он Бог. He can do anything. Он может что угодно сделать. So what does he choose to do? И потому что он выбирает делать? He chooses to expand himself as Radharani and the gopis. И он выбирает распространить себя в Радхарани и в Гопи. And enjoy these pastimes that we're reading about today. И наслаждаться этими играми, которые мы сейчас читаем. I remember I was in Moscow one time and they had a contest. Я помню, я был в Москве, и там было состязание. Of who it was a contest for the best book distribution story. На самую интересную книгу о распространении книг, историю о распространении книг. Some of you might have been there for this. А может быть, кто-то присутствовал. Whoever had the best book distribution story would get the new 10th canto of Śrīmad-Bhāgavatam printed in Russian. И там каждый, кто рассказал тот, кто рассказал самую интересную историю о распространении книг, тот получал свежую напечатанную 10-ю песнь Бхагаватам на русском. First copy. Первую копию. So there was a lot of different stories. И там много разных историй было. The one that won the prize was one I remember. И та, которая выиграла как раз, я ее запомнил. One devotee, he met a big leader in the Russian mafia. Один преданный встретился с одним из лидерами российской мафии. And he gave him a Krishna book. И он дал ему эту книгу о Кришне. And he showed him the pictures and told him about this is God, the Supreme Lord. И он показал картинки и говорит, вот смотри, это Бог, Верховный Господь. And the mafia boss was that quite clever, intelligent man. И этот мафиози, он был очень разумным человеком. So he was going along with it, flipping through the book. И он так начал листать книгу, looking at the pictures. Дошел до картинок. He said, I'm going to buy this. I will buy it. И он говорит, я куплю. And there's a car behind me. И там сзади меня машина. You go to them and tell them I told them to buy this book also. И подойди к ним и скажи, что я им сказал тоже книгу купить. So the devotee said, well, what is it you like about it so much? И преданный так спросил, о чем так в книге понравилось? Well, he said, this is my kind of God. Он говорит, это как раз Бог, который мне очень подходит. First, he likes to steal.
Прежде всего, им нравится воровать. Because he saw the picture of Krishna stealing the butter and yogurt from the gopis. Потому что он увидел картинку, где Кришна там ворует масло и йогурт у гопи. And he said that, and if anybody messes with him, he whacks him, takes him out. А каждый, кто с ним связывается, он ему поднадает. Because he saw the pictures of Krishna knocking the demons in the head and killing the demons. Потому что там другие картинки, где Кришна там бьет демонов и убивает демонов. And then he said, and this is my kind of God, because he likes to be surrounded by a bunch of beautiful women. И этот Бог, ему нравится быть окруженным толпой, большим количеством красивых молодых девушек. Like, so that was the best story. Это была самая лучшая история. So if like a really highly intelligent man might want to try to entertain Krishna with mathematical equations. Например, какой-то супер разумный человек может попытаться порадовать Кришну какими-то математическими вычислениями. Have you seen mathematical equations? Like men who are really have a lot of brains. They write out this algebraic equations that go across the whole chalkboard. Like in an advanced calculus mathematics class. Знаете, бывают такие очень разумные люди с большим объемом мозга, которые записывают там алгебраические формулы там на всю доску. Have you seen those equations that I'm talking about? Видели такие уравнения там на всю доску? Start with d to the power of 2 over x plus z, and then it just goes on and on. One side of the board to the other, until finally you get equals 3 on the other end. И он там потом а плюс b плюс c минус c разделить на z, и потом это дальше, и в конце там это все равно 3. So Krishna, he doesn't try to enjoy in that way. Ну, Кришна таким образом не наслаждается. Such an intellect is not there's not a lot of pleasure there. Потому что в таком виде интеллекта не так много радости. So we shouldn't be insulted or hurt or feel like we're being criticized if we're told that if we happen to have less intelligence or less beauty or less strength. Поэтому нам не стоит оскорбляться или считать, что нас задели, если нам говорят, что у нас меньше разума, или мы менее красивые, или мы не такие сильные. None of us are God. We don't have all 6 opulences in full. Никто из нас не является Богом, поэтому никто не обладает этими 6 достояниями в полной мере. Some of us have hardly any opulences at all. А у кого-то вообще практически ничего нет. But we can be totally engaged in Krishna's service and develop pure love of the Lord. Но мы можем полностью быть занятыми в служении Господу и развить любовь к Богу. I remember in 1977, Prabhupada was talking about his European and American disciples. Я помню, в 1977 году Шрила Прабхупада рассказывал про своих американских и европейских учеников. Just like Harisari the other day was talking about how when he accidentally put his finger in the water given to Prabhupada, Prabhupada said because he was a Raksha, what was it? Put the finger in the water, and Prabhupada quoted that verse that the Rakshasa doesn't know what to do and what not to do. И как бы Харишари рассказал историю, когда ему подавали стакан, и преданный палец засунул в стакан, и Шрила Прабхупада прострелил стих, что ракшасы, они не знают, что стоит делать, а что делать не стоит. It's like Prabhupada told, he said, this other occasion, he said that my Western disciples are like white aborigines. И несколько раз он говорил, что мы белые ученики, они как белые аборигены. He said, just as Lord Ram gathered an army of monkeys, Точно так же, как Господь Рама собрал армию из обезьян, I gathered all of you and you helped me spread this movement. я также собрал армию всех вас, чтобы помочь мне распространить движение. Now, our false ego could be offended by this. И наше ложное эго может оскорбиться. It could be taken as offensive by white people. Это что, оскорбление белых людей? Aborigines. Что, аборигены?
even the monkeys could be offended. Даже обезьяны могут оскорбиться. But Prabhupada never offended anyone. Но Прабхупада никого не оскорблял. He talked about how we're in all different subhuman species. И Прабхупада говорил о нас как подчеловеческие виды. Kalo Sudra Sambhava, that we're all born as Sudras in Kali Yuga. Что в Кали-югу все рождаются шудрами. And that we're unlucky, we're always disturbed. Что мы неудачливы, всегда в беспокойстве. That people in, we're all born in this time where we have a unfortunate we have a low birth, basically. И все родившиеся в это время у нас это неудачное, низкое рождение. And we're all, Prabhupada says, everybody in the material world's mad. They're mad people, they're crazy. И Прабхупада говорит, все жители материального мира, они сумасшедшие. But we can all become elevated through this process of chanting the Hare Krishna Mahamantra. Но мы все можем возвыситься благодаря этому процессу воспевания Махамантры. That's why it always comes back to the magic mantra. Поэтому все возвращается к этой магической мантре. Like this devotee has on his shirt. What does that say? Как у преданного здесь на майке. Что написано? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The chanting of the holy names of the Lord is the only way by which we can become elevated to love of God in this Kali Yuga. Воспевание святых имен Господа является единственным способом, которым мы можем обрести любовь к Богу в эту Кали-югу. Srila Prabhupada never tried to push Vedic principles if it was an obstruction to people chanting Hare Krishna. И Прабхупада никогда не продвигал какие-то ведические принципы, если это было препятствием для воспевания Харе Кришны. Like the women's empowerment or women's progress is always portrayed as like a sort of a liberation. Например, сейчас вот это, что дать женщинам какой-то пост, это освобождение и какое-то равенство женщин, всегда сейчас представляется как какой-то вид освобождения. That for centuries women have been chaste and submissive. Что на протяжении веков женщины были целомудренны, покорны, assisting their husbands. помогали своим мужьям. But now in the modern times, но сейчас, в современное время, they can break free from the shackles они могут of motherhood. Разорвать эти цепи материнства, become liberated, стать свободными, free to do whatever you want. Свободными делать, что захотят. You don't have to serve your husband, serve your children. You don't have to serve anybody. Не надо служить ни мужу, ни детям, никому вообще. Be free and equal gender. You know? Будь свободны, будь равны всем. But really, what it does is it's actually just removes protection for women. Но это просто все, что из этого выходит, это то, что женщины теряют защиту. And Prabhupada, he would treat women with equality because he understood that they have this so ingrained in their mind that that he couldn't try to teach them to be Vedic wives. И Шрила Прабхупада относился к женщинам равно именно потому, что он знал, что они настолько в своем уме обучены вот этому, что он... So he engaged the modern women in Sankirtan to spread the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. И поэтому он занял современных женщин Санкиртаны, чтобы они повторяли Харе Кришна Махамантру. Prabhupada told me, I had a chance to ask Prabhupada a question once. I asked him how I could perfect my devotional service. И у меня была удача задать Шриле Прабхупаде вопрос. Я спросил его, как достичь совершенства в преданном служении. He said, you chant Hare Krishna and everything else will come. Он сказал, повторяй Харе Кришну, и все остальное придет. So he actually wanted women to be chaste and submissive assistants to their husbands because he knew that way they would be actually happy.
Шрила Прабхупада хотел, чтобы женщины были верными и покорными своим мужьям, и чтобы они были помощниками своим мужьям, потому что Шрила Прабхупада знал, что таким образом они будут счастливы. With the equal gender thing, women don't get to have husbands. No husbands. Но вот это в равноправии, то у женщин нет мужей. You know, independent, they have their job. Они независимы, у них своя работа. Or if they have a husband, they're taken away from the husband to work the job. They have to go to work every day. Или, например, у нее есть муж, но она вынуждена без мужа там целый день работать. If they have children, they don't get to raise the children. Если у нее есть дети, то у нее нет возможности их воспитывать. I've worked with women in a lot of different fields. Я с женщинами работал на разных работах. I was in the American military for some years. Я несколько лет провел в американской армии. I work at the Cowboy Stadium. I do audio-visual work in Dallas, where I live now. Я работал на организации всяких сцен для мероприятий в Далласе, где я сейчас живу. And I know a lot of women who are very successful. И я знаю много женщин, которые очень успешны, But they're not happy. но несчастливы. Because don't women really want to actually have a house and have their children and have a husband take care of them? Какая женщина не хочет, чтобы у нее был дом, у нее были дети, был муж, который о ней заботился? These are the natural desires for a lady, isn't it? И это естественное желание для женщин. Разве я не прав? With a typical modern successful woman, she has to get up early and go do a job, a difficult, complicated job. Но современный образ – это успешной женщины. Ей нужно просыпаться рано утром, идти на эту работу, какую-то трудную работу. She has to drop the children off at some daycare or school or something, so somebody else raises the child. И то есть ей нужно своих детей отправить куда-то либо в школу, либо в садик, чтобы кто-то другой воспитывал ее детей. Basically, the children are taken away from the women. То есть, in modern получается, society в современном обществе детей у женщин забирают. and raised by some school or some kind of organization. И Or something. воспитывают как-то либо школа, либо какая-то другая организация. They don't learn how to cook. Они не знают готовить, как готовить. The man doesn't have a home life to come home to. То есть нет этой семейной жизни, куда вернуться домой. Everybody has to eat at McDonald's Все едят в Макдональдсе, or some place like that. ну или в каком-то другом месте каком. Like, I saw a lady the other day at Walmart pushing a big, older black lady trying to push a stack of shopping trolleys into the Walmart store. И я видел женщину, которая толкала эти тележки в этот большой магазин Walmart. It was like 50 trolleys, and she was trying to push this big, huge stack of trolleys into the store. Она заталкивала эти коляски, когда там где-то 50 колясок, и вот она их тут заталкивала в магазин. She was struggling so much with them, it was hard. И это тяжелый труд, я видел, как ей было тяжело. And I looked at that, I thought, well, there's your equal gender. You know, И я подумал, вот оно, равенство. that women have to do jobs that men, it's easy for men to do, and then the women have to, force themselves and do these complicated, hard jobs. Что эти работы, может быть, и мужчине было легко ее делать, но из-за этого, но сейчас женщины также вынуждены заниматься этим. So in Vedic life, the wife stays home, И ведический образ жизни, это жена остается дома. and the husband, he goes out and he grows food. А муж, он выходит из дома, и он выращивает пищу. And he trains up oxen and plows the fields. Он учит быков и с помощью них вспахивает поля. And then he gathers so many grains and fruits and vegetables. Он собирает зерно, овощи и фрукты. And the wife knows how to prepare nice foodstuffs, to take all these different ingredients and cook. А жена умеет с помощью этих разных ингредиентов готовить разные вкусные блюда. And then the children they have love and affection from the parents, from the mother all day long. А дети получают любовь своей матери на протяжении всего дня. Until if it's a man, he goes off to become a brahmachari, brahmachari training at a certain age. Если это мальчик, он идет и учится быть брамачари в определенном возрасте. And the girl stays home and learns how to become a mother. А девочка остается дома и учится, как быть матерью. Like I was visiting my granddaughter the other day. Я недавно посещал свою внучку.
I have a few grandchildren here in Mayapur. У меня здесь в Майяпуре несколько внуков. And my granddaughter, she's like 2.5 years old. И моей внучке, ей 2,5 года. And she shows me that she has a little doll. И она показала мне, у нее маленькая куколка. She said, "This is my baby." И она говорит, это мой ребенок. And I was thinking, wow, 2 years old, she's already ready for motherhood, you know. She understands that it's so natural, you know, that she wants to be a mother. И ей всего 2,5 года, она понимает, что такое материнство, то есть насколько это естественно для нее. So the Vedic life is full of happiness, actually, and security. И потом ведический образ жизни, он полон счастья и безопасности. The women do what women do best. Женщины заняты тем, в чем они лучшие, Men do what men do best. а мужчины заняты тем, в чем они лучшие. In America right now, society is like topsy-turvy. Topsy-turvy. В американском обществе сейчас все с ног на голову. I got this phrase on the Odyssey. Prabhupada gave a lecture, and he kept on saying that modern society is topsy-turvy. И я это слово выучил с лекции Шрилы Прабхупады, которую он дал на Экадыш, он постоянно в лекции его упоминал. Topsy-turvy means that it's upside down. Что это перевернуто с ног на голову. It's a crazy society. Это сумасшедшее общество. Just like yesterday we had the Sunday feast. Вчера вот у нас был воскресный пир. And all the little cups were set out for the nectar drink. И там такие раздавали маленькие чашечки для этого нектарного напитка. So if you had all the cups upside down, если все чашечки поставить, как бы перевернуть, and you pour the nectar drink on top of the cup, и разливать этот напиток на перевернутую чашечку, it would, instead of going inside the cup, it just pour all over the floor. То есть вместо того, чтобы налиться в стаканчик, все разольется по полу. That's what topsy-turvy means. И это значит с ног на голову. And men want to become women, women want to become men. Мужчины хотят стать женщинами, женщины хотят стать мужчинами. So in Kali Yuga, things become more and more degraded. И в Кали-югу все больше и больше деградирует. And Brahmins and cows and women lose their protection. Браманы, женщины и коровы, они теряют защиту. But in the spiritual world, Krishna is associating with the gopis. Но в духовном мире Кришна общается с гопи. And they enjoy these conjugal pastimes. И они наслаждаются этими любовными играми. And it's in the spiritual world is a golden lotus. И духовный мир, он как золотой лотос. Within the middle of that lotus is a golden throne. И там в середине этого лотоса, там этот золотой трон, where Radha and Krishna reside. на котором пребывают Рада и Кришна. And surrounding Radha and Krishna are 8 petals of this lotus flower. И их окружают эти 8 лепестков этого лотоса, Who are none other than the 8 chief gopis. которые являются обителями 8 гопи. In that assembly of Radha and Krishna and their principal associates, И в этом обществе Рады и Кришны и главных спутников there's a flood of joke and laughter. там как бы потоп любви и смеха And this и is радости. perfect. И это совершенство. Hare Krishna. Yes, Mataji. Request out of topic, but because you mentioned your interaction with Srila Prabhupada, could you please tell us the story about Chennai band? Stories about Prabhupada, yes. I will translate. Так как вы коснулись взаимодействия со Шрилой Прабхупадой, просьба вне темы, не могли бы вы рассказать, здесь была группа, живая группа Шиная, и как бы этих музыкантов Шиная. Yeah, Prabhupada, he represents Krishna. И Прабхупада, он представляет Кришну. And we may not be able to fully grasp Krishna's pastimes with his devotees in the Bhagavatam.
И нам бывает часто трудно, мы не можем как бы зацепиться, понять эти игры Кришны со своими преданными, которые описаны в Бхагаватам. But everybody can relish Prabhupada's pastimes. Но все могут насладиться играми Шрилы Прабхупады. Prabhupada, he represented Krishna with a wonderful life that we can talk about all the time. И Шрила Прабхупада как бы представлял Кришну, это удивительная жизнь, своей удивительной жизнью, о которой мы можем всегда поговорить. There's that movie of Prabhupada called Hare Krishna, the man, the movement. И есть это фильм этот Харе Кришна, человек и движение. I imagine that's in Russian, or at least has subtitles of Russian. На русском, мне кажется, есть, или хотя бы с субтитрами есть это видео. So many biographies of Srila Prabhupada. Много биографий Шрилы Прабхупады. I could talk about Prabhupada for hours. Я могу часами говорить о Прабхупаде. But we don't have time this morning. But I will share the story that she's asking about. Ну, у нас нет времени на это, но я хочу рассказать эту историю, о которой вы просили. I was here in 1976. Я был в 1976 году здесь. And at 6:30 in the morning, there was a Shanai band. И в 6:30 утра там была группа, которая играли на шинаях. Does everybody know what a Shanai is? Знаете, что такое шинай? It's like a big long horn. Это большая такая труба. So this was a South Indian Shanai band. И это была группа из Южной Индии, вот они на этих шинаях играли. And they were up in the little tower that's above the main gate. И там была небольшая такая башня над главными воротами. And everybody was chanting their japa. И все повторяли джапу. And it was kind of, quiet morning time. Это такое утро, тихое утро. And then suddenly, this Shanai just started blasting out of the top, coming out of the main gate tower. Но внезапно эта музыка этого шиная начала греметь оттуда, с этой башенки. It was 3 men that were holed up in there. 3 men that were up in the little Hershey's Kiss kind of thing, that they got. И там было 3 этих человека. One of them was playing this drum. Один играл на барабане. It was an amazing madanga. It was like a big madanga. И он такой, как мриданга, только как большая мриданга. And he had little silver taps on his hand. И у него на руке были такие серебряные такие набалдажники. So he's playing with all 4 fingers. То есть он всеми 4 руками играл, пальцами играл. It was like a machine gun, just a brrr. И там такой звук, как пулемет. And then he had a tiny little stick on the other side. А с другой стороны была маленькая палочка. And they make this, he'd whack the drum with the stick and then go whoop whoop. And so it's just it was incredible madanga playing. И там удивительная просто игра была. Он издавал такие звуки с помощью этого барабана. And a kartal player. И там играл кто на краталах. So you had this South Indian Shanai blasting away the drummer and the kartals. И там вот этот валит этот шинай южноиндийский, этот барабанщик и караталист. You could hear it everywhere here in Mayapur. И там везде, по всему Майпуру это было слышно. It was a real wake up. И это такое настоящее пробуждение. And then devotees were disturbed. И преданные были обеспокоены. And they didn't realize that Prabhupada had actually requested this Shanai band. Nobody knew that. Only a couple of devotees knew that actually it was Prabhupada's idea. И преданные не знали, только несколько преданных знали, что на самом деле это Прабхупада, это его идея была, и он попросил их это делать. Prabhupada wanted to have Shanai playing every morning. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы на шинае играли каждое утро. So Prabhupada was taking his morning walk and he was coming down along the wall. И Шрила Прабхупада, у него была утренняя прогулка, он там вдоль стены шел. I remember the devotee went up and said, Srila Prabhupada, this music's disturbing our japa. И преданные подошли к Шриле Прабхупаде и сказали: Шрила Прабхупада, эта музыка, она беспокоит нашу джапу, мешает нашей джапе. And Prabhupada sunk his cane into the ground and stopped. Шрила Прабхупада так воткнул свою трость в землю, остановился. It is the music to the gates of Vaikuntha. Он сказал: это музыка на воротах Вайкунтхи. So that was the beginning of Shanai. A year later, they had a tape of a morning raga.
И это было начало вот этого шиная, потому что через год там они включали запись утренней раги. And Prabhupada said that the Shinai should be played during japa in all of our temples. И Прабхупада сказал, что на шинае нужно играть, он должен включаться во время утренней джапы во всех наших храмах. So for some time we had this all over ISKCON. There was a Shinai tape, and every time during japa they would play it in the temples. И какое-то время по всему Искону, по всем храмам во время джапы включалась эта запись этой игры на шинае. But along with ghee and other things, it just kind of faded away. Но вместе как с другими вещами, как, например, с ги, это постепенно пропало. But they still play the Shinai from the top of the samadhi. Am I right? Но, насколько я помню, кажется, вот до сих пор еще сверху самадхи его включают. I've heard it since I've been here. Я вот слышал, как я вот приехал, слышу. So that was Prabhupada's idea, that we'd have Shinai in the morning and Shinai in the evening. И это была идея Шрилы Прабхупады, чтобы шинай играл утром и вечером. Create an auspicious atmosphere. Создавал эту благоприятную атмосферу. Music to the gates of Vaikuntha. Это музыка у ворот Вайкунхи. Another thing that happened on a morning walk that week. Однажды там одна история произошла на утренней прогулке в эту неделю. That Prabhupada said that we should stop everything we're doing all over ISKCON. Stop everything we're doing. И Шрила Прабхупада сказал, мы должны перестать делать все, что мы делаем по всему Искону. And bring all the devotees to Mayapur and just develop Mayapur. И привести всех преданных в Майяпур, чтобы развивать Майяпур. So I remember Rameshwara Swami, he almost fainted. Я помню, Рамешвара с вами практически в обморок упал. You know, he's running the BBT in Los Angeles with, 200 devotees and printing all Prabhupada's books. And Он управлял BBT в Лос-Анджелесе, там было почти 200 преданных под его руководством, они печатали книги Шрилы Прабхупады. He's the head of Sankirtan that coordinates all the thousands of devotees who are selling Prabhupada's books everywhere. И он был главой распространения книг, которые всех преданных, которые по всему миру распространяли тысячи книг. So when Prabhupada said this, we'll stop everything and just bring everybody here to Mayapur, he kind of went into shock. И когда Шрила Прабхупада сказал, что нужно прекратить все и привести всех в Майяпур, то он испытал шок. He said, but Prabhupada, И он так сказал, но Прабхупада, we have so many preaching projects going on all over the world. у нас же столько проповеднических проектов по всему миру. And Prabhupada said, we'll preach to people here. Но Прабхупада говорит, ну вот здесь людям проповедуйте. We'll bring the whole world to Mayapur. Весь мир приведите в Майяпур. He said that we'll build an airport. Он говорит, мы построим аэропорт. And he pointed his cane towards the Goshal area that way. И он в сторону Гошалы показал своей тростью. So we'll build an airport and we'll have people come from all over. And then when they get here, we'll preach to them. А мы построим там аэропорт, и люди со всего мира будут приезжать к нам, и мы будем им проповедовать. So I remember that there was a tape recorder there, but I never saw this in a database or anything. I tried to find this quote from Prabhupada in the morning walk conversations, and everywhere I looked, I couldn't find it. И самое интересное, что там вроде бы был и магнитофон для записи, в это вроде записывались, но я так и не смог найти эту историю, как Прабхупада об этом говорит, и ни в database, нигде в другом месте. Somehow it got buried. Так или иначе, это где-то похоронено. So I always wanted to confirm this story. Я хотел бы всегда это подтверждение этой истории найти. So one day I was walking along from the temple towards Govinda's restaurant. И я как-то утром шел из храма в Говиндас. And lo and behold, there's Rameshwara Prabhu, right, coming my way. И мне Рамешвара Прабху навстречу идет. I said, well, I've got to talk to him about this. А я думаю, сейчас с ним как раз об этом поговорю. So I said, Rameshwara Prabhu, my name is Mishra Bhagavan Das. I was here in 1976. А я говорю, Рамешвара Прабху, я с вами разговаривал в 1976 году. And Prabhupada said on the morning walk, И Прабхупада... we should stop everything and bring everybody here to develop Mayapur. И что Шрила Прабхупада на утренней прогулке сказал, что нужно остановить все и всех привести в Майяпур. He said, well, he said something like that. И он сказал, ну да, что-то там такое Шрила Прабхупада говорил. I said, you know what he said? He said exactly that. Но я ему сказал, вы точно знаете, что сказал Шрила Прабхупада? Он именно это и сказал.
he said you should stop everything, bring everybody here to Mayapur. Что нужно остановить все и перевести всех в Майяпур. You know, I repeated the whole conversation. Я повторил эту всю беседу. He said, okay. Well, he said that, but he didn't really mean it literally. Он сказал, ну ладно, он это сказал, но на самом деле он это не имел в виду. I said, oh, well, what did he mean? Да, но что он тогда имел в виду? He was just trying to show the importance of Mayapur. Ну, он просто хотел показать важность Майяпура. I said, okay, Mishra, Prabhu, thank you. Я сказал, ну, спасибо, Рамешвар Прабху. I was happy enough that he didn't deny it. Ну, по крайней мере, он не отрицал. I was worried he was going to say, I don't know what you're talking about. Я боялся, что он скажет, о чем ты вообще таком говоришь. So Prabhupada did say that, and it did show I'll accept that Prabhupada was trying to push the importance of Mayapur. И да, Прабхупада это сказал, я принимаю, что да, действительно, Прабхупада хотел подчеркнуть важность Майяпура. It just gives us an idea of how important Mayapur was to Srila Prabhupada. Это просто, чтобы показать нам, насколько Майяпур был важен для Шрилы Прабхупады. After all of Vaikuntha Loka fits in one corner of Sri Mayapur. Поэтому вся Вайкунха-лока, она является всего лишь в одном помещает в одном уголке Майяпура. And in one corner of Sri Mayapur is this little Russian temple right here. И здесь вот где-то в небольшом уголке Майяпура есть русский храм. Like we had a really good time at the Sunday feast yesterday. Я вот вчера очень замечательно провел время на воскресной программе. I would like to make a suggestion is that we have a play every time you do a Sunday feast. Я хочу посоветовать, может, нам драму какую-то проводить каждый воскресный пир. Because plays are really relishable. Потому что драмы, они приносят большую радость. We just had the gopis perform some plays in this past time. Right? И мы вот здесь читали, как гопи, они вот разыгрывали игры в этой... With no costumes, no rehearsals, they immediately came up with some plays. То есть просто без костюма, без какой-то особой подготовки они разыгрывали что-то. One gopi acted like he was underneath the cart demon and kicked her legs up and killed the demon in the cart. Одна гопи играла Кришну, когда он лежал под тележкой, она вот пнула другую гопи, которая изображала этого демона. Another gopi got on top of the other gopi's heads and danced on the heads and said, I'll finish you, Kaliya. А другая гопи изображала Кришну, танцующего на Калии, говоря, о, я сейчас убью тебя, Калия. Then another gopi, they acted like they dressed up, like held their garments in such a way that to look like Govardhan Hill. Другая гопи играла, что как будто он поднимает холм Гавардхана. Another gopis, they acted like they were killing Bakasura. Другая гопи Dinukasura, изображала, как она убивала Бакасуру, Динукасуру, Путану. So plays are really a nice way to engage the children also. Поэтому спектакли — это также хорошая очень возможность занять детей. I noticed that the children were kind of bored. They didn't know what to do. They were climbing on the tree over here and just kind of waiting for prasadam. Я обратил внимание, что детям было скучно, они там просто лазили по деревьям, ждали просада. But children love to be part of plays. Но дети очень обожают быть частью спектаклей. I remember that there was some devotees that were called the Vaikuntha players when I first joined ISKCON. Я помню, преданные были, их называли как-то труппа Вайкунхи. They were all really good professional actors that joined ISKCON, and they used to be like in Shakespearean plays, and they're very talented. И они были профессиональной группой актеров, и они до этого стали Шекспиры и все остальное, очень талантливые. They put on costumes and they would perform Mahabharata. И они костюмы красиво одевались, разыгрывали Махабхарату, In Krishna book stories. ставили игры о Кришне. And they would, the lines there would be directly verbatim quotes from Prabhupada's books. The lines were direct quotes from Prabhupada's books. И как бы реплики, которые там произносились, они были прямыми цитатами из книг Шрилы Прабхупады. You know, they took the trouble to learn every single word from the Bhagavatam. И они заучивали там пословно эти из Бхагаватам. And they put on one play called Krishna Kidnaps Rukmini. И они ставили одну постановку, которая называлась «Кришна похищает Рукмини». That was the story that Prabhupada saw that
play, and he said it's better than the book. И когда Прабхупада увидел это, Прабхупада сказал: о, это лучше, чем книга. Because the dramas, they exhibit what's in the books and make it real for people to see. You know, they can learn what's in the books from the plays. Потому что спектакль, он именно показывает то, что написано в книге, и позволяет людям это испытать, этот опыт. So, like I said, I could tell more stories about Prabhupada, but the time has come to end this class. Thank you so much for having me. Я, как уже сказал, я могу много говорить о Прабхупаде, но время остановиться, поэтому спасибо вам большое, спасибо, что позвали меня. Да, спасибо. Я люблю tea. I very much really appreciate association of all the Russian devotees. Я очень ценю общение с русскими преданными. When I say Russian, I mean, the USSR, Soviet Hare Krishnas. И когда говорю русские, я имею в виду все преданные из бывшей СССР, советские Харе Кришна. Everybody is Belarus. Всех эти, Беларусь. All the devotees that put on the wonderful. They're all so talented. They come to Poland every year and put on fantastic shows. Они удивительно талантливы, они вот на Польшу каждый год приезжают, удивительные спектакли там поставят. Last night we had these Russian devotees playing the violin, the bass, guitars. И это Харинама вчера вечером, там преданный играл на скрипке, кто-то играл на бас-гитаре, очень красиво. Really a very nice culture. Замечательная культура. До свидания, Харе Кришна. Джай.